Namaskar. Welcome to our show of Saraswati Puja and Vashanta Panchami. Well, Saraswati Puja and Vashanta Panchami, that is something we have been celebrated since a very young age when we were just little. And that is the tradition that we thought we will take it forward and we will relive those moments with our young children. So what we have done, we have obviously celebrated the Saraswati Puja on 16th, and 16th being on the half-term week here in UK. That was even better because the kids were away from school, so we could do the puja ritual with our children on the very day, in the morning or in the afternoon. On the same day, what we did a around the world trip. So we did a Zoom meet and we did a Puja Parikrama in India. Later on, we found the footage from different schools, colleges, and everywhere from India, as well as from US and UK different communities. So we have tried to do our Puja Parikrama and presenting you what we will be seeing today. Now, first of all, let's start with the significance of Saraswati Puja and Vashanta Panchami. Who is Goddess Saraswati and why do we celebrate this festival? Goddess Saraswati is the wife of God Brahma, who has created the entire universe. And you know what? Goddess Saraswati is the goddess of knowledge or learning, education, music, and art. That's why it is so important that every child and every person should do this celebration, worship Goddess Saraswati. Look, that's why we put the books, the musical instrument on this day. So does this happen at the same day every year? Well, that's a very good question, Sheena. Saraswati Puja actually is called also Basant Panchami. That happens on the 5th day of the month of Magha in the Hindu calendar, which is slightly different from the Gregorian, which is the English calendar. So it happens in the similar time span as per the English calendar, not on that specific day every year, but the 5th day of Magha. So is it like a festival of two names? Can you tell me more about it? It is one festival. It is Saraswati Puja that we worship Ma Saraswati. It is also called Vasant Panchami because Vasant means it's the spring. Panchami means it's the 5th day. So this is the time when the harsh winter goes away and the freshness of the warmer spring is coming. So what happens in India? There's a specific kind of flower, which is the mustard flower. You have seen the black mustard seed or the white mustard seed? They come from those flowers. So that mustard field blooms everywhere and it looks beautiful. It's yellow everywhere. Oh, I understand. So mustard is like yellow. That's why we're wearing yellow. And we have and you've made lots of yellow food. That's correct, Sheena. You know, mustard color is same as yellow color, and basanti is a color, bashanti in Bengali. It is also a shade of mustard or yellow. So, kind of, we could say bashanti, bashanta panchami, all blends in together. And yes, the bhog or the prasad that we made for Saraswati, if you have a look there, the khichdi, the main prasad is the khichdi or the khichdi that is cooked with the rice and lentils and vegetables together, is yellow in color. That comes with lots of accomplishment like aubergine fritters. So they are dipped in basin and then deep fried, which are also very popular. The most popular thing with Basant Panchami, and mommy made her special one, the potato fritters, the same recipe kind of, but with potatoes. Then we made this cauliflower curry, which is yellow. Usually,
The kheer is kesar kheer. So everything related to Vasant Panchami or Saraswati Puja is usually yellow color, and we, the children and the ladies, gentlemen, everyone tries to dress up in yellow that day. I want to find out more about Vashanta Panchami. Where can I find out more? To know more, let's take a trip around the world. Let's watch the videos of different pujo through our Pujo Parikrama. Hopefully this is specifically for the young children, so hopefully many young children are already aware of the significance, but hopefully those who are born and raised here and those who are young outside from India, they would get the basic or the flavor and the essence and why and how and what time we celebrate that. So from here, of course, we're going to take the trip. So what I was explaining before at the beginning, that we went back to our childhood. So we thought, what do we usually do on the Saraswati Puja day? So the first thing we do, we get up in the morning, we take a shower, and then we dress up in yellow sari, and then we do pandal hopping. So we go to, and back in India, particularly in the eastern region, like Kolkata and then Jharkhand and all those areas, West Bengal, and those areas, the schools and colleges, doing the pujo is a must. That is a day off from any studies, and every educational institute, because Ma Saraswati is the goddess of learning and knowledge, it is a must that we celebrate, that we put the idol up, we do all sort of decoration. That starts the night before. From the morning, the young girls go, the older ones get involved with the preparation and the decoration, everything. So all those flavors we try to capture, as well as in many households back in India and here in UK and US and all over the world, the tradition is that we do at home as well. So we tried to bring in those flavors, like how would the Saraswati Puja be in the school days, in the college days, how they used to celebrate in schools and colleges, and how our moms used to do the Saraswati Puja. Now we are doing, and hopefully our children are going to carry forward that tradition, and they will do at home as well. So we have got did the trip of the educational institutes, some Khori Pujo, which is the homely Saraswati Pujas, and some community pujas. So that is what we are going to be presenting in front of you now. So the Pujo Parikrama around the world. নমস্কার। আজকে সরস্বতী পূজা, বসন্ত পঞ্চমী বলি আমরা, অথবা সরস্বতী পূজা আমরা ছোটবেলা থেকে সবাই এটা সেলিব্রেট করে এসেছি। তো আমরা তো কলকাতায় বা দেশের নানা প্রান্তে ছোট থেকে পাড়ায় পুজো দেখতাম, স্কুলে যেতাম, এইসবই করতাম। তো আজকে এখানে আমরা ইউকে থেকে এই প্রোগ্রামটা হোস্ট করছি। তো এখানে তো এইবার সিচুয়েশনের জন্য সমস্তই ভার্চুয়াল পুজো হচ্ছে, কিন্তু আমরা ভীষণ প্রিভিলেজ, কেন ইন্ডিয়াতে সিচুয়েশন অনেক বেটার, সেই জন্য ওখানে অ্যাকচুয়াল পুজো অনেক জায়গাতে হচ্ছে। তো আমরা ভাবলাম এই ভার্চুয়াল ব্যাপারটার একটা সুবিধা নিই এবং পুজো পরিক্রমা করি। তো আমরা এখান থেকে ইন্ডিয়ার নানা শহরে চলে যাব, গিয়ে সেখানে প্যান্ডেল হপিং করব, পুজো পরিক্রমা করব, সেখানে ভোগ খাওয়া দেখবো, পুজো দেখবো, হয়তো ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখবো। প্রথমেই আমরা ইউকে থেকে চলে যাচ্ছি মুম্বাইয়ে অর্চিতার কাছে। অর্চিতা আমাদের মুম্বাইয়ের একটা কমিউনিটি পুজো দেখাচ্ছে। শুভ সরস্বতী পুজো, হ্যাপি বসন্ত পঞ্চমী। সবাই জানি আমাদের এখানে সকালে পুজো হয়ে গেছে। এখন আমি আছি এখন নবী মুম্বাই থানেতে নবোদয়া ক্লাব। এখানে দুর্গাপুজো হয়, সরস্বতী পুজো হয়। দুর্গাপুজো এইবার সেরকম ভাবে হয়নি, যেহেতু আমরা সবাই জানি প্যান্ডেমিকের জন্য কিছুই কোনো রকম গ্যাদারিং অ্যালাউড ছিল না। তো সরস্বতী পুজোটা ছোটভাবে করা হয়েছে, খুব অল্প লোকজন যারা ক্লোজ, সেইভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে। যদি দেখো তো এখনো এখানে দেখবে যজ্ঞের এখনো তোমরা ধোয়া দেখতে পারবে, যজ্ঞ হয়েছে এখানে। আর এই আমাদের মা সরস্বতীর মূর্তি। এখানে বাকিরা সবাই মোটামুটি এখন বাড়ি গেছে, সব সকাল থেকে তারা এসেছিলেন। এইটা পুরো পুজো মণ্ডপটা আমি একটু দেখাচ্ছি দূর থেকে।
আর এটা একটা হচ্ছে এরকম একটা ছোট কমিউনিটি হল মতো আছে, সেখানে আমাদের এই পুজোটা হয়। তো এই এরপরে নর্মালি অন্য সময় এখানে নানান রকম কালচারাল প্রোগ্রামও হয়, কিন্তু এইবার যেহেতু সবকিছুই রেস্ট্রিক্টেড, তাই সব অনলাইন হবে, শুধু পুজোটা আমরা করেছি। এবার আমরা বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ কল্যাণ থানের একটা পুজো দেখব। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে অর্চিতা, খুব থ্যাংক ইউ। সবাইকে খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে এই ইনিশিয়েটিভটা নবনীতা, যে আমরা সবাই নানান জায়গা থেকে এই প্ল্যাটফর্মে একজন আরেকজনকে নিজেদের পুজো দেখাতে পাচ্ছি। তো এবার আমরা চলে যাব কলকাতায়। নবনীতা, কলকাতায় লিপিকার কাছে যাব কি আমরা এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি, তুমি নিয়ে চলো আমাদের, এবার কলকাতা ভ্রমণ করি, চলো। লিপিকা আছে আমাদের কলকাতা থেকে। নমস্কার, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই সরস্বতী পুজোর। আর আমি এখন কলকাতা থেকে বলছি, লিপিকা সরকার। কলকাতার রাজারহাটে এটা আমাদের আবাসন সিদ্ধা টাউন। এখানে পুজো প্রত্যেকটা অকেশনই এখানে পালন করা হয়। দুর্গাপুজোও হয়েছে খুব সুন্দর ভাবেই, হ্যাঁ। আর সব রকমের প্রোটোকল মেনেই হয়েছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক পরা, এই সমস্ত মেনেই হয়েছে এখানে। আর সরস্বতী পুজো খুব সুন্দর ভাবেই হয়েছে, এই যে আমি দেখাচ্ছি। এই যে এই আমাদের আবাসন, এই বিরাট আবাসন, এখানে প্রচুর লোক, নানা ধর্মর লোক আছে, সবাই মিলে সর্বধর্ম সমন্বয়ে এখানে পুজো হয় সুন্দরভাবে। এই যে আমি আছি, আমার পাশে আমার মেয়ে, এই যে, আর কিছু লোকজন এদিকে রয়েছে, হ্যাঁ। এখানে 6 বছর ধরে এখানে পুজো হচ্ছে, খুবই সুন্দরভাবে হচ্ছে। সকালে যে পুজোটা হয়েছে তার একটা ভিডিও আমি পাঠিয়েছি, আপনারা সবাই দেখবেন। খুব সুন্দর তোমার আবাসন, আমরা এত দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, থ্যাঙ্কস টু টেকনোলজি, তাই না? আর কি আজকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম, খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ সো মাচ লিপিকা, তোমার সরস্বতী পুজো খুব ভালো কাটুক, আর অনেক তোমার মেয়েদের জন্য অনেক ব্লেসিংস রইলো, সব বাচ্চাদের জন্য। ওভার টু ইউ অর্চিতা, তুমি এবারে কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের, বলো। এবার চলে যাই আমাদের হোম টাউন, যেটা হচ্ছে জামশেদপুর। জামশেদপুর থেকে মহুয়া আছে। Hi, I'm Mohua from Jamshedpur. আপনাদের সবাইকে সরস্বতী পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। হ্যাপি বসন্ত পঞ্চমী টু অল অফ ইউ। আমি আমাদের কমিউনিটি পুজো আপনাদেরকে দেখাতে চাই, তো আসুন আমরা আমাদের প্যান্ডেলের দিকে যাই, যেখানে আপনারা পুজো দেখতে পারবেন। এবার যাচ্ছি আমাদের পুজো প্যান্ডেলের দিকে। এই হচ্ছে আমাদের ছোট্ট পুজো, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বিজয় গায়ন, দুর্গা পূজা কমিটি, কালী পূজা কমিটি, সরস্বতী পূজা কমিটি, সর্বসদস্যগণী, সর্বভাবাবলী, ছোট্ট করে পুজো। সর্বসাধারণে সুরতন্ত্রকারী সত্তাবদ্ধন্তরে আর এই পুজো আমাদের লাস্ট 12-13 ইয়ার্স ধরে হয়ে আসছে। হাতে খড়ি হচ্ছে আমাদের যেহেতু প্যান্ডামিক, সেই জন্য এখানে ভোগের আয়োজনটা এই বছর হয়নি, শুধুমাত্র প্রসাদ দিয়েই পুজোটা হয়েছে। আর আমরা খুব মিস করছি, খুব ভালো এখানে ভোগের আয়োজন হয়, ভোগ খাওয়া দাওয়া হয়, বাচ্চারা বড়রা সবাই এনজয় করে, সেই জিনিসটা এই বছর হয়নি খালি।
খুব সুন্দর লাগছে মহুয়া তোমার মূর্তি। তুমি বললে তো এত সুন্দর লাগছে, হ্যাঁ। একদম সেই ঘরোয়া পুজোর অ্যাম্বিয়েন্স। আমরা এবারে মেদিনীপুরে চলে এসেছি। মেদিনীপুর টাউন, এটা মেদিনীপুর টাউন। মেদিনীপুর তো একটা ডিস্ট্রিক্ট, তার যেটা টাউনে, সেখানে আমাদের সাথে আছে শ্রাবণী, যেটাকে আমি মুনমাসি বলি ছোট থেকে। তো মুনমাসি ওদের সোসাইটির ওখানে পুজোর জায়গায় আছে এখন। আমি শ্রাবণী নাগ, মেদিনীপুর শহরে থাকি, সামনে রবীন্দ্রনগরে আমি থাকি। তো এইটা রবীন্দ্রনগরে আমাদের হাউজিং এর পুজো। হাউজিং এর পুজো আমার একদম বাড়ির সামনে। এই বছর প্রথম শুরু হলো, 3 বছর যদিও ফ্ল্যাটটায় আসা হয়েছে সবাই মিলে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি যে ঠাকুরটা পুজো করার, এবং সব থেকে অবাক যে এই পুজোটার প্যান্ডেলটা থেকে সমস্ত অর্গানাইজ মেয়েরা করেছে। মহিলারা প্যান্ডেলটা নিজেদের কাপড় দিয়ে সাজিয়েছে, নিজেরা ঠাকুর সাজিয়েছে। সকালবেলায় পুজো হয়ে গেছে, এখানে এখন পুজো শেষ। দুপুরবেলায় ভোগ খাওয়া হয়েছে, খিচুড়ি, বাঁধাকপি, বেগুনি। এখানে সোসাইটির যারা সবাই আসেন। নমস্কার। এটা একটা কমিউনিটি হল, এখানে খাওয়া দাওয়া হয়েছে দুপুরবেলায়, রাত্রেবেলাতেও আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খুব সুন্দর লাগছে মুনমাসি। মেয়েরা সরস্বতী পুজোর আলপনা দিতে ব্যস্ত। এই মুখটা তোল, আলপনা দিতে ব্যস্ত মেয়েরা। আঁকাটা দেখি কেমন হচ্ছে। বাহ, খুব সুন্দর। Thank you so much, Munmashi, for joining us from all the way from Mednipur. Thank you. আমি দেখছি তখন থেকে কমলিকাতে অনেক কিছু মালা গাচ্ছে। আমার খুব কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছে দেখতে যে কি কি করছে। তো আমরা কি একবার দেখে নেবো কমলিকা দি কি করছে? কমলিকা দি মন দিয়ে প্রচুর পূজার কাজ করেই চলেছে। কমলিকা দি ওখানে সবাই কি সুন্দর লাগছে। কমলিকা দি, তোমাকে তো হলুদ গাঁদার ফুল তুমি এখানে জোগাড় করেছো টাইপের, আর তার সাথে হলুদ শাড়ি খুব সুন্দর লাগছে। আজকে তো বসন্ত পঞ্চমী, আর আমাদের তো এখানে যদিও খুবই ঠান্ডা, তো আজকে বসন্ত পঞ্চমী বলে এখানকার ফুল কিছু টিউলিপ দিয়েছি মাকে, আবার এখানে একটু গাঁদা ফুল দিয়ে মালা তৈরি করছি। তো আমি কমলিকা, আমরা হচ্ছি এখানে থাকি আমরা হাটফোর্ডশায়ার বলে একটি জেলা। তো এখানে আমি আর আমার পরিবার আমরা 1995 সাল থেকে এখানে পুজো করছি। এবং আমার বিয়ের পরে আমাদের মানে ছোটবেলাতে তো স্কুলে এবং নিজের বাড়িতে, পাড়াতে, সব জায়গাতেই খুব সুন্দর পুজো হতো। সেটার মজাই আলাদা ছিল। সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসাদ খাওয়া, তারপরে কুল খাওয়া। সারা বছর তো কুল, মানে সরস্বতী পুজোর আগে তো কুল উঠলেও কুল খাওয়ার উপায় ছিল না। তো তারপরে আর কি সেই পুজোটাকে আমরা এখানে ট্রান্সফার করে নিয়ে এসেছি। এই যে আমাদের দেবী মূর্তি দেখছো, এটি হচ্ছে আমার 3টি দেবী মূর্তি আছে এখানে। বাঘ দেবীর ওইখানে একটি চন্দন কাছে, সব আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বা কেউ প্রেজেন্ট করেছিলেন। আমার মাসি এখানে একটি ঝোকরার ছোট্ট সরস্বতী, ওই দোয়াত কলম যেটি, ওটাও আমাদের পারিবারিক। এবং এই যে সরস্বতী মূর্তি এর কথা বলি, আমার স্বামী, আমি এবং আমার বড় মেয়ে 3জনের কিন্তু আমরা ডাক্তারি পেশাতে নিযুক্ত। আর আমার শ্বশুর মশাই উনি ডাক্তার এবং প্রফেসর ছিলেন কলকাতায় মেডিকেল কলেজের, আরজিকর মেডিকেল কলেজে। ওনার ছাত্ররা ওনাকে এই সরস্বতীটি দিয়েছিল যখন উনি বোধহয় রিটায়ার করেছিলেন, এবং সেই সরস্বতী ওনার কাছে থাকতো। এখন আমার শ্বশুর মশাই, শাশুড়ি মা, বাবা মা সবাই গত। তো এই স্মৃতিগুলোকে নিয়ে আমরা এখানে পুজো করছি আর কি। এই হচ্ছে আমাদের পুজোর গল্প। এই আমার ছোট মেয়ে, তো ওরও স্কুল ছুটি, কাজে এই সুযোগে ভাবলাম তাহলে যেমন দিনের বেলা সরস্বতী পুজো হয় সেইভাবেই করবো। একটু পরে পৌরোহিত্য করবেন পুজোর, উনিও কিন্তু ব্যাংকে কাজ করেন, কিন্তু উনি পুরোহিতেরও কাজ করেন, মানে ওনার জন্য এই পুজো সম্ভব। তো উনি জুমে আমার সঙ্গে এবং আমাদের এখানে কিছু বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন যারা আছেন, আমরা জুম লিংক পাঠিয়ে দিয়েছি। ওই জুম লিংকে সবাই মানে জয়েন করবেন আর কি।
তো এই হলো আমাদের পুজো। খুব ভালো লাগছে সকলের নানান রকম, বিশেষত কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায়, মুম্বাইতে পুজোর সব আয়োজন দেখে, এবং খুব ভালো লাগছে এইভাবে পার্টিসিপেট করতে আজকে সরস্বতী পুজো। বাদ্যযন্ত্র বাজাই এই বাড়িতে, কাজে এইখানে সব বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হয়েছে মা সরস্বতীকে, এবং ওইখানে বই পত্র, এমনকি আমাদের স্টেথোস্কোপ, ল্যাপটপ সবই দেওয়া হয়েছে, কারণ এ তো মডার্ন সরস্বতী, তাই না? এটা খুব ভালো কথা। তো অনলাইন লার্নিং এন্ড অনলাইন কাজের সূত্রে ফোন, ল্যাপটপ, আইপ্যাড সেগুলোই মা সরস্বতীর পায়ে বেশি যাওয়া দরকার, তাই না? একদম। আর তুমি যেভাবে বললে সেটা সত্যি আমিও ফিল করছি, মানে হাফ টাইমে সরস্বতী পূজা এটা একটা বিরাট পাওনা। পার্টিকুলারলি সবসময় বাচ্চাদের বলে এসেছি সরস্বতী পুজোর দিন বই খাতা ধরতে হতো না, এটা একটা বিরাট ব্যাপার, কিন্তু এদের তো স্কুলে যেতে হয়। তো আজকে ভীষণ মজার দিন, বই খাতা ধরার থেকে ছুটি আর কি, একেবারে কালকে বিসর্জনের পরে বই খাতা ধরতে পারবে। আর যেরকম তুমি বললে ইউজুয়ালি কাজের পরে রাত্রিবেলা করা হয়, উইকেন্ডে করা হয়, এইবার আমরা অনেকটা প্রিভিলেজ সেই সব দিক থেকে আর কি, যে আমরা দিনে দিনে সকালে উঠে সবকিছু করতে পারছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ কমলিকা, তুমি এত সুন্দর করে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তার সবকিছু এক্সপ্লেন করে বললে আর কি, আর খুব সুন্দর আয়োজন করেছো, এখানে এত গাঁদা ফুল জোগাড় করেছো, এটাই তো সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার লাগছে আমার আর কি। তো থ্যাংক ইউ, খুব ভালো তোমার সরস্বতী পুজো কাটুক। ঠিক আছে, আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য থ্যাংক ইউ। ঠিক, আমাদের কাছে ইউকে থেকে দেবারতী আছে, তো আমরা দেবারতীর কাছে চলে যাই। পারফেক্ট ফর সরস্বতী পূজার সাজ। তো দেবারতী কেমব্রিজ থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, নমস্কার সবাইকে। আমি কেমব্রিজ থেকে চলছে অ্যাকচুয়ালি, যেহেতু আমাদের এখন সকাল 10টা, পুজো প্রায় 9টা থেকে শুরু হয়েছে এবং পুজো এখনই চলছে, সেই জন্য আমি সেটাই দেখাবো। একটু ব্যাকগ্রাউন্ড আগে বলে দিই, আমাদের এটা পুজোটার নাম আমাদের আড্ডা। কিছু লোকেরা আমরা সবাই একসঙ্গে, মানে আমাদের এখানকার সাপোর্ট সিস্টেম বলুন, আমাদের ফ্রেন্ডস এন্ড এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি বলুন, আমরা একটা পুজো করি যেটা আমাদের এখানে সিনিয়র দাদাদের বাড়িতে নর্মালি হয়, প্রত্যেক বছর হয়ে এসছে, এবং আমরা সবাই দরকার হলে অনেকেই ছুটি নিয়ে সে পুজোটা তার বাড়িতে গিয়ে করি। এবার তো লকডাউন, লাস্ট 1 বছর ধরে লকডাউন চলছে, সেই জন্য এবার পুজোটা আমার হাজবেন্ড পুজোটা এখন আপাতত করেন। তো ওই সেই জন্য এবার পুজোটা আমাদের বাড়িতে হচ্ছে, এবং ওখানেও হচ্ছে, যে সিনিয়র দাদার বাড়িতে বরাবর হয়েছে সেখানেও হচ্ছে, এবং উনি আমার হাজবেন্ড এখান থেকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন এবং উনি সেটা ওখানে করছেন। এবং মা সরস্বতীর সব কৃপা, যে টেকনোলজি, যেটাও কিন্তু মানে রিসার্চের রেজাল্ট হলো টেকনোলজি, তো সেই জন্য সেটাও মা সরস্বতীর কৃপা। এই নিয়ে যাচ্ছি ওই ঘরে। বনস্পতি রস দিব্য গন্ধাঢ্য সুমনোহর ময়া নিবেদিত ভক্তা ধূপহং প্রীতিগৃহত্যাম এষ ধূপ ওম ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। এবার হাতে একটা ফুল নিন, হাতে একটা ফুল নিয়ে প্রদীপের দিকে তাকান। ওম অগ্নিজ্যোতি রবির জ্যোতি চন্দ্র জ্যোতি তথৈবচ জ্যোতিষা মুক্ততম দেবী দীপহয়ং প্রতিগৃহতাম এষ দীপ ওম ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। তো আপনাদের জানি না কেমন লাগলো আমাদের ছোট্ট ঘরোয়া পুজো, তবে দ্য এসেন্স অফ দ্য পুজো মেনটেন করার চেষ্টা করেছি। মানে প্যান্ডেমিকই হোক আর লকডাউনই হোক, সত্যি বলতে আমরা এই 3rd লকডাউনে সবাই একটু হাঁপিয়ে পড়েছি, কিন্তু প্যান্ডেমিকই হোক বা লকডাউনই হোক, মা সরস্বতীর পুজো কি আর থামবে? কিছুতেই নয়। মা যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন। এবার আমরা দেখব কিছু স্কুলের পুজো। বিদ্যালয়ে পুজো পরিক্রমায় আছি। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি কোলাঘাট অঞ্চলে। এখানে এমন একটি জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি যেখানে কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় প্রায় 100 বর্ষের নিরিখে আর 1 বছর বাকি আছে, সেইরকম একটি বিদ্যালয়। ঠিক এর পাশেই আছে কোলা ইউনিয়ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে 1ম থেকে 4র্থ শ্রেণী অবধি পড়ানো হয়। কিন্তু করোনা আবহে এই প্রাথমিক বিদ্যালয় আপাতত বন্ধ হয়ে আছে। আমরা সেই বিদ্যালয়ের খানিকটা মুহূর্ত আমরা দেখব।
আজকের যে পুজো সেটা নিশ্চয়ই বিগত দিনে যেভাবে পুজো হয়েছে সেই পুজোর থেকে খানিকটা আলাদা, কারণ করোনা আবহাওয়ায় আমরা ছোট ছোট বাচ্চারা মূলত যেগুলো দেখা যাচ্ছে তাদের বেরোনোর হারটা কম, কিন্তু বড়রা খুব ভালোভাবে বেরিয়েছে এবং এই পুজো তারা আনন্দ করেছে এবং এখনো আনন্দ তারা করছে। আর ঠিক আমার এই ডান দিকে এখানে যে আমি যে প্রাঙ্গণটায় দাঁড়িয়েছি এটাও কলেজের যে পুজো পরিক্রমা অর্থাৎ রবীন্দ্রভারতী, সেই রবীন্দ্রভারতী মহাবিদ্যালয়ের আমরা আছি। কলেজে প্রায় 1200 থেকে 1300 স্টুডেন্ট পড়ে, যেখানে প্রায় 900 থেকে 1000 মেয়েরাই পড়ে। তো এরকম একটা কলেজে তারাও খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করে পুজোটা করেছে। সরকারিভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু তবুও অনেক দিন না বেরোনোর যে জায়গা, সেখান থেকে আজকের পুজোয় মনে হয়েছে অনেকেই সেই বাঁধন ভেঙে তারা বেরিয়ে এসছে এবং তারা আনন্দ করছে এবং এখনো তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেসব স্কুলে পুজো আয়োজন করা গেছে সেই স্কুলগুলো তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মণিলাল ভৌমিক, তিনি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন একটা সময়, ফলে আমরা ভীষণ গর্ব অনুভব করি এই বিষয়টি। এবং এছাড়াও আমাদের ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা সাঁতারু সঞ্জীব চক্রবর্তী বা সুপ্রিয় মণ্ডলের মতন সাঁতারু, তারা এই বিদ্যালয় থেকে উঠে গেছেন। তো সেই রকম একটা বিদ্যালয়, শতবর্ষের নিরিখে যে পুজো, সেই শতবর্ষের নিরিখের পুজোতে আজকেও সেই আয়োজন যে প্রাঙ্গণে হয়েছে সেটাও আপনাদেরকে আমরা দেখিয়েছি। আশা করি সবাই ভালো লাগবে। তো আমরা আশাবাদী যে আগামী দিনেও পৃথিবী আবার তার ভালো জায়গা ফিরে পাবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন পুজো পরিক্রমা 2021। আচ্ছা, এই কলেজটা কত বছরের এবং আজকের যে পুজো হচ্ছে পুজোটা কত বছরের? কলেজটা অ্যাকচুয়াল কোলাঘাট স্কুলে এসেছে 2012 থেকে। পুজোটা হচ্ছে 2013 থেকে শুরু হয়েছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে 7 বছর 8 বছর 7-8 বছরের পুজো। প্রত্যেক বছর ধুমধাম করে পুজোটা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এবছর যেহেতু আমরা প্রত্যেকেই জানি একটা কোভিড সিচুয়েশনের মধ্য থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, সেই কোভিড বিধি মেনে আমাদের মোটামুটি পুজোটা হচ্ছে। আজকের দিনে সবাই শিক্ষা যারা ছাত্রছাত্রী আছে তারা এসে আনন্দ করছে দিনটা। পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়াটা মনে হয় ভালো হতো না, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে প্রত্যেক বছর যে ভিড়টা হয় আপনিও দেখতে পাচ্ছেন, এখানে পা রাখার জায়গা থাকতো না। সেই তুলনায় গুটি কয়েক ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে আমাদেরকে পুজোটা করতে হয়েছে। পুজোটা হওয়া অবশ্যই দরকার। কেমন লাগছে একজন ছাত্রী হিসাবে, কলেজের ছাত্রী হিসাবে আজকে যে পুজো কাল থেকে খাটাখাটি হয়েছে? ভালো লাগছে। দুদিন ধরে দাদাদের সাথে আমরাও হাতে হাত মিলিয়ে প্যান্ডেল অনেক কাজ করেছি, আর অনেকদিন পর একটা প্রোগ্রাম এসছে। এই কোভিড সিচুয়েশনে তো সবাই ঘর বন্ধই ছিল, তো এতদিন পর পুজো এসছে, কলেজে সবার সাথে দেখা হচ্ছে, দাদা আছে, ভালোই কাটছে আজকের দিনটা বেশ। ঠাকুর দেখতে কার সাথে এসেছো? বাবার সাথে। কেমন লাগছে? কটা ঠাকুর দেখেছো? আজকে আর কি করবে? কেমন লাগছে? আজ আমার প্রচুর ভালো লাগছে। আজ আমি অনেক কিছু করবো, অনেক ঠাকুর দেখবো, আর আমি অনেক ঘুরবে। আচ্ছা, তুমি তাহলে বাবার সাথে ঘোরো, ঠিক আছে? ভালো থাকবে। ধরো, হ্যাঁ, দিয়ে এবার বলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্র মুখার্জি। এবছর আমরা ওদের ভীষণ মিস করছি। ওদের ছাড়া এই পুজো যেন অসম্পূর্ণ। গত বছর আমরা সাড়ম্বরে পুজো খুব আনন্দ উৎসবে বেঁধেছিলাম।
এবং একটা বিরাটভাবে প্রীতি ভোজে আমাদের পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে এবং আমাদের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, অঞ্চল অফিস, আমাদের সুবর্ণদায়ী শিক্ষা অনুরাগী সবাইকে নিয়ে আমরা প্রীতি ভোজে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেটাও এবছর মিস করছি, 49 সালের প্রতিষ্ঠা। এবং আমি এসেছি 2000 সালে। 2000 সাল থেকেই আমি আরো আগে থেকে জানি ভালোভাবে পুজো হয়েছে। এবং আগেকার যে আমাদের মাস্টারমশাইরা যারা এইভাবে পুজোটাকে বজায় রেখেছিল, যে ধারাটাকে, সেই ধারাটাকে ধরে রাখার জন্য আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। এটাই আমার কর্তব্য আছে। শতবর্ষের পথে কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় এবারে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের খুব অল্প দিনের মধ্যেই সরস্বতীকে বন্দনার জন্য আমরা আয়োজন করেছি। মূলত এবারের পুজোটা একটু অন্যরকমই করতে হয়েছে। সরকারি নির্দেশ অনুসারে 12 তারিখ বিদ্যালয় খুলেছে, কিন্তু 12 তারিখ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে সরস্বতী পুজো হবে বিদ্যালয়ে। ছাত্রছাত্রীদের বাদ দিয়েই পুজো করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের আয়োজন দেখে ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই, যা হয় আমাদের গ্রাম বাংলার ক্ষেত্রে, সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক সহ প্রাক্তনীরা ভিড় করে বিদ্যালয়ের খুলে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে তাদের যে স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, সেই সরস্বতী পুজোর সময় তারা সেই শ্রেণীকক্ষে গিয়ে সেই তার গন্ধ নেয়। তারা খুব ভালো লাগে। কিছুক্ষণ আগেই স্কুলটা পুরো সরগরম ছিল, পুজো শেষ হয়েছে। এখানে আমাদের যে প্রথাগত যে চিড়ে বিভিন্ন ফলের সহযোগে প্রসাদ বিতরণ হয়েছে এবং খিচুড়ি প্রসাদেরও ব্যবস্থা ছিল। অনেকেই তা খুব সাদরে গ্রহণ করেছে। যারা আজকে এই দিনে আসতে পারলো না, বিভিন্ন দেশ বিদেশে আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা ছড়িয়ে আছে, আমাদের পক্ষ থেকে তাদের শুভকামনা থাকলো। আমরা সরস্বতী বন্দনা করতে পেরেছি। আমরা সকল অলমাইটির কাছে আমরা প্রার্থনা করছি যে আমাদের এই সিচুয়েশন, এই কোভিড সিচুয়েশন যাতে দ্রুত আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি এবং আমরা আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে পারি। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ओम य प्राणयोस्ति ओम
পুজো পরিক্রমা করব ঘরে ও বাইরে, মানে কমিউনিটি ও বাড়ির পুজো। হাই, আমি সঞ্চিতা হালদার বলছি। আমি যোধপুর থেকে। আমাদের সরস্বতী পুজোর প্রিপারেশন চলছে। পুজো, অঞ্জলি সবকিছু আমাদের আজকে হবে। সবগুলো ভিডিওতেই আমি শেয়ার করব। আর এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা পুজোটা করেছি খুবই ছোট করে, কিন্তু পুজোর অনুষ্ঠান সবই আমাদের অনেক বড় করেই হয়। প্রায় 200 জন লোক খাবে, বাচ্চারাও আসবে। আমি সব ভিডিওতেই শেয়ার করছি। থ্যাংক ইউ। আমাদের পুজোর, সরস্বতী পুজোর সব মেয়েরাই ডেকোরেশন চলছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনেই। হাই শর্মিষ্ঠা। হাই, হ্যালো। হ্যাঁ, সব সাজানো হচ্ছে। আমাদের মা, এই মাকেই পুজো করা হয়। আপাতত এখন কাজ শুরু হচ্ছে। সরস্বতী পুজোতে সঞ্চিতা হালদার আলপনা দিচ্ছে, দারুণ আলপনা দেয়। আমাদের সব পুজোতে সবসময় সঞ্চিতা হালদারই আলপনা দেয়। এদিকে আমাদের পায়েসের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ভোগের প্রিপারেশন চলছে। এটা সুলেখা। হাই সুলেখা। আমাদের মেন রাধুনী চক্রবর্তী বৌদি। হাই। হ্যাঁ, এটা জয়শ্রী। চলছে প্রিপারেশন। গৌরী হচ্ছে পুজোর থালা সাজাচ্ছে। হাই। আর শর্মিষ্ঠা তো বলেইছি, শর্মিষ্ঠা ডেকোরেশনে লেগে আছে। সুস্মিতা আর মিলি এরা হচ্ছে রান্না করবে। মহিলারা এখানে ফুলের মালা গাচ্ছে। মানে আমাদের মেয়ে পুরোহিত, ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আছে। Gurdaspur Bengal Association is celebrating this year Saraswati Puja. Though it's a pandemic situation, but we are trying to avoid much crowd. Bhog is now going on. We have khichdi, we have vegetable, mixed vegetable, then we have chutney, then gulab jamun, papad. It's a homely crowd, so people are enjoying the bhog. There's Rakesh here, the member of Gurdaspur Bengal Association in Bangalore. Thank you very much.
একবার বলো 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 सरस्वती माँ की बोलो बोलो सरस्वती माँ की पुस्तकमस्ते भगवती भारती देवी देवी नमस्ते नमोइदर गंधपुष्प विद्यापत्र पुष्पांजलि नमो ज्ञान भक्ति देवी ज्ञान विद्या देवी हे सरस्वती देवी आगच्छ आगच्छ तिष्ठत শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট সরস্বতী পূজা। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা মিলে এই পূজাটা আয়োজন করে। প্রায় 3 জেনারেশন ধরে এই পূজাটা চলছে এখানে। চল পলায় যায় এই ফাগুনি পূর্ণিমারা। হাত আছে 4টে হাত বললাম 4 রকম পুস্তকচারী এগুলো সব একই ওই সমস্ত হচ্ছে মিলিয়ে নলেজ স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ মিউজিক ফিলসফি লার্নিং ডান্সিং এভরিথিং লক্ষ্মীর ঠিক উল্টো মানে কোনো মতো জাঁকজমক কিছু নেই কেননা ওনার হচ্ছে স্পিচ মানে সবকিছুই হচ্ছে উনি দেন যে সাধারণ জ্ঞান নলেজ হ্যাপিনেস তারপরে তোমার এই বললাম বাদ্যযন্ত্র পুস্তক যা কিছু টেকনোলজি সব ওনার দান দারো দেবতা নম এতে গন্ধ পুষ্পেয়ং ব্রহ্মণে নম এতে গন্ধ পুষ্পেয়ং কুশলে ও পূজিতা গন্ধ প্রার্থলিপ্ত স্ত্রী পিতাস্ততা দেশ তন্মাৎ বিনিষ্কৃত পূজাং পশ্চিমৎকৃতাম ওম হংস সত্তা প্রাণা ইহ প্রাণা ওম আং হ্রিং ক্রং জং রং লং বং সং সং হোম হংস সরস্বতা জীব ইহ স্থিত ওম আং হ্রিং ক্রং মা লং खुशी के गीत है गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा कदम कदम पे जा কমল আসনায় নমো 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 ওম
অশ্ব আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুদলং ছন্দ কুর্ম দেবতা আসন বৈষণ বিনিয়োগ ওম পৃথ্বী তয়া ধিতা লোকা দেবীত্বং বিষ্ণুনং হিতা পঞ্চ ধারায় মাং নিত্যং পবিত্র। In this part of the preliminary puja, I'll be offering prayers to various god and goddesses, and after that we will be inviting Saraswati to come and reside in this Hathe here, and also invoke prayers. I would do that on the screen where I can see Ma Saraswati. Thank you, Arunna. Thank you for doing the puja so nicely for us. May God bless you. We are celebrating today on behalf of Essex Indians our Saraswati Puja, the festival of knowledge, music, and culture. Really stands as an international mother tongue day. So it's not about just the Bengali or Indian language. It's for all over the world. Everywhere it is celebrated, and that's today. That's 21st of February. Panchamyang Pujay Lakhing Pushpa Dhupan Nabarihi Mashadharang Lekhani. Om Saraswati Namo Tatuja Madam Pujanarte Adam Bossani Dadani. Om Saraswati Namo Tatuja Pujanarte. Come in. Hello. গায়ত্র বিশ্বমিত্র ঋষি গায়ত্রীর ছন্দ সবিতা দেবতা জপায়নে বিনিয়োগ ওম কুমারীম ঋগ্বেদ Bhadrakallai Namo Nittang Saraswatai. ধীমহি সোনিয়া বলছি। আজকে সরস্বতী পুজোর দিন প্রতিবারের মতন এবারও আমি ঘরোয়া ভাবে আমার সরস্বতী মাকে পুজো দিয়েছি। আপনাদের এই ছোট্ট আয়োজন আমি দেখাতে চাই। আর এই হচ্ছে আমার মেয়ে, আজকে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে সুন্দর করে শাড়ি পরে সাজুগুজু করেছে। তুমি কিছু বলতে চাও? হ্যালো, আমার নাম জেনিশা। আমি আজকে
সরস্বতী পুজো, আর আমি সব বই এখানে রেখে দিয়েছি, সো আমাকে কোনো পড়াশোনা করতে হবে না। আমি খুব এক্সাইটেড করা সরস্বতী পুজোর আয়োজন। আমি একটু ভোগ বানিয়েছি ঠাকুরের জন্য, 5 তরকারি, ভাজা, পায়েস, চাটনি। I'm making the batter for the aubergines that my mom's going to fry. Thank you, Sheena, for helping Mama for Saraswati Puja. এটা বানিয়েছি বেসন ভাজা আলু দিয়ে, হচ্ছে এখনো হচ্ছে, আরো দেখছো কাটা আছে। এটা বেগুনি হয়েছে, এরপরে বিনস ভাজা হবে, ক্যারেট ভাজা হবে, পাপড় ভাজা হবে, কেন 5টা ভাজা দিতে হবে, তারপরে আলু ফুলকপির তরকারি হবে, তারপরে হচ্ছে ভোগ হবে, খিচুড়ি ভোগ হবে, তার সাথে একটা সুজির লাড্ডু হবে, পায়েস হবে, আর হচ্ছে মিষ্টি কেনা আছে। তো আজকে আমরা সরস্বতী পুজো করছি। এখানে সিনা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ঘটে স্বস্তিক আঁকছে। এখানে এটা ওর খুব ইন্টারেস্টিং লাগে, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পুজো সব পুজোতেই ও এটা করে। We have finished the puja and Pushpanjali. Tapush did Pushpanjali with all the children of Proyas community learning this evening. And what we did, we put all the children registered for Proyas community learning. We put the name and go through there in front of Ma Saraswati. We also put the name and children of Calcutta Rescue to get the blessings from Ma Saraswati. স্ট্রেট পুষ্পাঞ্জলিতে চলে যাচ্ছি। তো তাপস যে কিনা আমাদের পুরোহিত মশাই প্রথম বছরের প্রয়াসের দুর্গাপুজো থেকে, তো তাপস ছাড়া তো আমাদের পুজো জাস্ট নট পসিবল হতোই না। আমাদের কানেকশন বিটুইন আস অ্যান্ড গড ইজ জাস্ট তাপস। আর এবার ফার্স্ট আমরা প্রয়াস কমিউনিটি লার্নিং এর মানে সরস্বতী পুজোটা করছি ফার্স্ট টাইম, কেননা প্রয়াস কমিউনিটি লার্নিং তো লাস্ট অগস্টেই শুরু হয়েছে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট সিচুয়েশন বাট ভেরি এক্সাইটিং ফর আস। সো তাপস, ওভার টু ইউ। Okay, thank you very much. Hello everyone. বাচ্চাদের জন্য একটুখানি I'll just say a few words on Ma Saraswati, Goddess Saraswati. I mean, who she is, why we worship her, and why we are here for doing a Pushpanjali. So Ma Saraswati, Goddess Saraswati, is why we are here today, gathered. And so Saraswati is the Hindu goddess of knowledge, music, arts, and science. So she is known to be the power and companion and consort of Lord Brahma, the creator. So literally, Saraswati means the flowing one. She represents a river by the name of Saraswati, and she is connected with fertility and purification. So the flowing one can represent speech, perfect speech, presupposes power, intelligence. So here are some names used to describe her, like Veena Pani, Pustako Dharini, Vidya Doyani, Vak Devi, and Vani. So she is generally shown to have 4 arms. You might have seen her, a picture of her, and also over there behind you as well, I can see Goddess Saraswati. She has 4 arms, which represent 4 aspects of human personality in learning. So it's the 4 aspects are mind, intellect, alertness, and ego.
Alternatively, these forearms also represent the 4 Vedas, the primary sacred books of Hindus. So in her hands, you will normally see a veena that she's playing, then an okkomala, a rosary bead, and a rosary garland, and pustaka, like a book. So the 4 arms show her unrestricted powers in all directions. And you'll find that her method of transport is a hansa, like a swan, often located next to her feet. The sacred bird, if offered a mixture of milk and water, is said to be able to drink the milk alone. It thus symbolizes discrimination between good and bad. Due to her association with the bird, Saraswati is also referred to as Hansa Vahini, which means she who has the swan as her vehicle. Sometimes you might have seen a peacock as well beside the goddess. The peacock represents arrogance and pride over its beauty. So Saraswati Puja in eastern India, in eastern part of India like West Bengal, Tripura, Bihar, Assam, or Orissa, it's celebrated in the month of Magh, in the Bengali calendar, Magh Mash, which is during January and February time, end of January, early February. It coincides with Vasant Panchami as well, or Sri Pancham, the 5th day of the bright fortnight of the lunar month of Magha. So this puja is very popular with students because she's the goddess of learning. So people, all students on this day are supposed to place all their books near to goddess, underneath her feet, next to her picture, or underneath the statue. And on this day, it's said that you're not supposed to do any studying because you've given all your books to goddess Saraswati. So that's that. So now I shall start the Pushpanjali, mass offering of flowers to goddess Saraswati. Om Saraswati Namo Nityam Bhadrakalai Namo Namo Vedo Vedanto Vedango Vidyasthanebho Evacho Esha Pushpanjali Om Oing Saraswati Namo. So now you can place these flowers, either use the same flowers or place them at the feet of goddess Saraswati. So what we said was, I bow to the beautiful goddess who removes our darkness, all our problems, Saraswati who gives us the knowledge of the Vedas. I'm offering this flower to you with all my heart and with reverence. Now we shall do the second Pushpanjali. Om Orghum Pushpancho Noivedyam Malyam Gondodhano Lepanam Grihono Borode Devi Kolyanam Kurume Sada Esha Pushpanjali Om Oing Saraswati Namo. So what we said was, I am offering rice, orgho, flour, food platter, a garland, and sandalwood. O Goddess Saraswati, please accept them, O Devi, and do good to us all. Please bless us. Here is this sandalwood dipped flower offering, O the Divine Goddess Saraswati. Om Saraswati Mahabhage Vidde Kamala Lochone Vishwarupe Vishalokhi Vidyang Dehi Namostute. So what we said was, O Goddess Saraswati, whose eminence is of the highest degree of all the knowledge that you have, please emit some of this knowledge towards us. I bow to you with reverence. Please give us this knowledge. Please accept this sandalwood tipped flower, O glorious Saraswati. You would have placed the flowers by now at Goddess Saraswati's feet or underneath the picture, whichever. So now with both hands folded,
Om Namo Joyo Joyo Devi Chora Choro Share Kucho Jugo Shovito Mukto Hare Bina Ronjito Pustaka Hoste Bhagavati Bharati Devi Namostute. And so that concludes the pranam of Saraswati and also the Pushpanjali as well. So yeah, so now is the time for all you kids to say, ask Goddess Saraswati to bless you with, learning and knowledge. And also I would advise you to now, all the kids, to maybe take your best pen or pencil and maybe try and write this down, which is a very popular Saraswati mantra, like Om Saraswati Namo. Write it at least 10 times. Try and write it 10 times sitting in front of Goddess Saraswati. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আমরা তাহলে এবারে চলে যাই অম্বালিকাদির কাছে। নমস্কার, আমরা হারপেন্ডানে থাকি। আমাদের এটা বাড়ির সরস্বতী পুজো। প্রথম আমরা শুরু করেছিলাম ছেলে মেয়েদের হাতে খড়ি দেওয়ার জন্য। তারপরে আস্তে আস্তে অনেক বন্ধু বান্ধবীরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে প্রত্যেকবার ফুলের মালা তৈরি করা, ফল কাটা, ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে পুজো করা, সবকিছু একসঙ্গে করি। প্রায় 15-20টা পরিবার একসঙ্গে সরস্বতী পুজোর দিন সার্বজনীন ভাবেই মোটামুটি এই পুজোটা করা হয়, কিন্তু এবারে তো সবই জুমে হচ্ছে। তো আমাদের অঞ্জলি এক্ষুনি হয়ে গেছে, আপনারা সেটা দেখতে পারেন। আশা করি আমরা আবার নেক্সট ইয়ারে সবার সাথে একসাথে মিলেমিশে পুজো করতে পারবো। ভালো থাকবেন সবাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ অম্বালিকা দি, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আমার বাড়িতে এত কাজের মধ্যে, এত পুজোর জোগাড়ের মধ্যে। তো আমরা এবার তোমার কাছ থেকে, মিতালি তুমি তোমার পুজো একটু হবে? অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ফিউ ইয়ার্স আমরা বন্ধন গ্রুপ বলে পুজোটা করছি, সরস্বতী পুজোটা। এটা তো সবাই মিলেই পুজোটা করছি। তো একটা হল বুকিং করে নাম দেয়া হয়েছে বন্ধন, যেহেতু সবাই মিলে আমরা ফ্রেন্ডসরা মিলে পুজোটা করছি। তো লাস্ট 2 years 3 years উই হ্যাভ ডান ইট। তো দিস ইয়ার আমরা বন্ধন বলে করিনি, আমার বাড়িতেই করছি, কিন্তু পুজোর মূর্তিটা আছে, সবার সাথে শেয়ার করব পুজোটা। আমরা ছোট করে করি, একটু ছোট কালচারাল ফাংশনও করি, বাচ্চাদের বসে আঁকা প্রতিযোগিতা হয়, আর সবাই মিলে একটু মজা করা, এই আর কি। আর এই ঠাকুর দিয়েই আমরা পুজোটা করি। আর জয়ন্ত বলে আমাদের একজন ফ্রেন্ড আছে, উনি পুজোটা করেন। I put pink flowers, white flowers and yellow flowers. Saraswati Mahapage Pikte Kamala Lochane Visharupe Vishalaki Ritan Dehi Namaste. আমার ঠাকুরের আসলে কিছু কিছু আছে। Now then, when the puja is over, we are packing up the book
for our friends who are like family here. So hopefully everyone gets the blessing from Ma Saraswati. Beautiful. या कुंडे तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्वृता Adina-verdanda mandikada ya Shweta-padmasana या प्रभाचित शंकरा प्रभुद्वीर देवहि सदवन्दिता Samampa Saraswati Bhagavati Nishi Jaya Bhagavati. The goddess light shines with pure brightness like thousands of moons on Vasanta Panchami night, who is dressed in pure white gleaming clothes. She holds the veena and danda in her hands and is seated on a lotus flower. The goddess who is worshipped by the likes of Brahma, Vishnu, Shankar, and so on. May that goddess Saraswati, the remover of all dullness, the bestower of life and knowledge, be benevolent on me. Bless me, Ma Saraswati. तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
Wow, a beautiful series of pujas from around the world. We started this journey on the very day of Saraswati Puja on 16th morning, and we started our journey in Zoom. So we straight went to Orchita in Mumbai. So I would like to invite Orchita now. Orchita is going to share her experience. So Orchita, তুমি তোমার পুজোর দিনে জুমে আমাদের দেখালে, এত সুন্দর পুজো পরিক্রমা দেখালে, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করো আমাদের সাথে। নমস্কার। তো এইবার যেটা আমার সব থেকে ভালো লেগেছে যখন আমরা এই পরিক্রমাটা করছিলাম, সেটা হচ্ছে নানান প্যান্ডেল, নানান জায়গায় ঘুরতে পারলাম। দুর্গাপূজার সময় তো এবার সেমনি কিছু করতে পারিনি, তো এই সরস্বতী পুজোটাতে খুব এনজয় করেছি। আর সব থেকে ভালো লাগলো যখন দেখলাম সেই নানান স্কুলের পুজোগুলো, ঠিক যেন মনে হচ্ছিল যে আমাদের ছোটবেলায় আমাদের স্কুলে যেরকম পুজোটা হতো, ঠিক সেই রকমই পুজোগুলো দেখলাম স্কুলের। ছোটবেলার সেই স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। আর তার সাথে প্রত্যেকের বাড়িতে সরস্বতী পুজোর আমার মনে হয় এটাই একটা বিশেষত্ব, যে বাড়িতে আর বাইরে সব জায়গায় হয়, ছোট ছোট বাচ্চারাও করে, বড়রা করে, কমিউনিটিতে হয়। তো সেইটা খুবই ভালো লাগলো। আর থ্যাঙ্কস টু এভরিওয়ান যারা আমাদের সাথে এই পুজো ভিডিওগুলো শেয়ার করেছিলে, যারা আমাদের সাথে জুমে এসেছিলে। তো থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ ফর সাচ লাভলি ভিডিওস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নবনীতা। তো সরস্বতী পূজার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে হাতে খড়ি। হাতে খড়ি, which literally means chalk in hand, in which in our culture children they start their learning the first word in front of Ma Saraswati. So আমরা কিছু ভিডিও পেয়েছি এরকম হাতে খড়ি। আমরা এখন আপনাদেরকে সেই ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে খড়ির ভিডিওগুলো দেখিয়ে নেব। Absolutely, absolutely. সরস্বতী পুজো বলতে হাতে খড়ির কথা, হ্যাঁ, প্রথম কথা মনে পড়ে। আমরা সবাই ছোট থেকে দিয়েছি, আমাদের বাচ্চাদেরও করানো হয়েছে। So what we tried to capture the Vidya-arambha or the Hathe Khori's video from this year, from this year, and most of the captures are obviously from India because we are privileged in India because things were pretty near normal there compared to here. But after Hathe Khori, after the pandal hopping, the next thing comes in my memory is the little girls and the boys, they will be dressed up in yellow sari or dhoti. So sheitakei mone rekhe we just thought, why not do like a pujo shari walk or the pujo fashion walk for the young children. So after Hathe Khori we will be seeing those young children as we are used to seeing in the pandals back in India, or when we do the Saraswati Puja here in UK or other countries. The kids are invariably very inclined to dress up in saris. I still remember from my childhood days in our time, because I'm not from Kolkata, so we didn't used to get the small saris. So we used to wear mummy's saris, the large 5-meter saris when we were in reception or year 1, and then with the rope and all. So but nowadays you get the ready-made saris. So we will see those puja walk after the Hathe Khori. So we are seeing the Hathe Khori and puja walk next. Om Saraswatयै Vidmahe Brahmaputriye Dhimahi. Kagdaspura Bengal Association is celebrating this year Saraswati Puja. Though it's a pandemic situation, but we are trying to avoid much crowd. I'd request Amitabh Banerjee to say something about Hathe Khori. Namaskar. Om Ing Saraswati Namaha. Om Ing Saraswati Namaha. এই যে সরস্বতী পুজো এবং সরস্বতী যে আমরা হাতে করি, যেটা আমরা করি, এটা সর্বত সব থেকে একটা সমস্ত ইয়ের একটা মুখ্যম যেটা দিন, এই যে দিনটার সেটা হচ্ছে বসন্ত পঞ্চমী, বসন্ত ঋতু। যে ঋতুটা আমরা সর্বদাই কিভাবে চিন্তা করি, যেটা অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন করে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই ঋতুতে চেতনা দিবস, মা সরস্বতীর পুজোর, মা সরস্বতীর জন্মের যেটা আমরা আগমন বা পুজো করে থাকি। এবং এই ঋতুতে যেই চেতনা দিবস হিসাবে আলোর দিকে, জ্ঞানের দিকে আমরা এগিয়ে যাই। সেই জ্ঞানের যে দেবী, যে মা, তাকে প্রারম্ভ, তার পুজো, তার প্রার্থনা, তার হস্তক্ষর করে আমাদের জীবনের জ্ঞানের আলোর দিকে আমরা এগিয়ে যাই। তাই এই হাতে, যেমন একটা বাচ্চা যখন প্রথম তার অন্ন
প্রাশন হয় বা অন্ন দেওয়া হয়, তার আগে তার বাবা দামোদর বা কৃষ্ণ বা নারায়ণ যাকে বলা হয়, সকল কারণের কারণ পরম পুরুষোত্তম পরম ব্রহ্ম হয়, তার ওনার উদ্দেশ্যে ওনাকে পুজো দিয়ে তারপরে সেই অন্ন আমরা তার আগমন বাচ্চাকে আমরা তার দিয়ে থাকি। সেই রকমই যে কোনো বাচ্চা যখন 4 বছর, 3 বছর, 5 বছর এই 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 বছরের আমরা একটা সময় সেই বাচ্চা প্রথম যখন সে হাতে খড়ি করে বা জীবনের অধ্যয়নের দিকে এগিয়ে যায়, তার আগে আমরা এই প্রথম মাকে পুজো দিয়ে মায়ের সামনে মা হস্তক্ষেপ করে তারপরে আমরা জীবনের জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাই। আলোর আগমন হচ্ছে সেই মায়ের সরস্বতী পুজোর দিক। যেমন ব্রহ্মাণ্ডে প্রথম যখন ব্রহ্ম সেই মনুষ্যত্ব জীবনকে সৃষ্টি করেছিলেন, তার জ্ঞানের আলোর প্রদীপ জ্বালাবার জন্য মা সরস্বতীকে আগমন করা হয় এবং মা সরস্বতীর প্রণাম নিবেদন করা হয়। তাই সেই নিবেদন করে আমরা জ্ঞানের আলোর দিকে এগিয়ে যাই। নমস্কার। Thank you, Amitabh. He's one of our most respected person associated with Kaktaspura Bengaluru Station. So now we are just trying to capture one Hathe Khori occasion. So I'd request our Purohit Moshai to start the function. Thank you. It's Rakesh here, the member of Kaktaspura Bengaluru Association in Bangalore. Thank you very much. तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि 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 तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ सरस्वत्यै Beautiful memories. খুব সুন্দর, very nice.
Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti, Om Beautiful, beautiful. It's not just, most of them made an effort. I saw that they were wearing some sort of shades of yellow. And not just that walk itself, it's the preparation altogether, isn't it? It just takes us back to our childhood days, honestly. It is amazing, beautiful. I still remember I used to select my mom's sari after Durga Puja, that which sari I'm going to wear in Saraswati Puja. So that's so nice to see these all cute little children. They are wearing all the traditional wear. I mean, even boys, they are wearing dhoti and kurta. That looks really cute. Awesome, amazing videos, and it's so pleasure to watch them all in this. Absolutely, absolutely. Now with Saraswati Puja, Hathe Khori, then the Pujo walk, children in sari, the next thing comes in the Saraswati Puja stage in the evening, on the afternoon after the puja, usually turn into a stage for the mini little performers. So that's what we tried to showcase here. All the young children doing different sorts of performance, music, dance, drama, recitation, and all that. That's it about the next series of performances. So over to you, Archita, if you want to add something and show us the performances that we have found around the world from different children. Yeah, so I still remember one of my কাকু যার কাছে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন যিনি, তিনি সবসময় বলতেন যে বাচ্চারা ছোট ছোট বাচ্চারা নানান রকম করবে, ইটস লাইক
different stars in the sky. তো ছোট বড় সব মিলে একটা সুন্দর মানে টুইঙ্কল যেমন করে স্টাররা, তাদের নিজস্ব একটা যে কেউ খুব ভালো, কেউ নাচ করছে, কেউ নাচ করতে গিয়ে একটু আটকে যাচ্ছে, কিন্তু ওভারঅল পারফরমেন্সটা ভীষণ সুন্দর লাগে। আর বাচ্চাদের এই যে একটা ইনোসেন্ট, এই জিনিসটাকে ধরে রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তা আমার মনে হয় আমাদের নেক্সট পারফরমেন্সে আমরা সেইটা দেখাতে পারবো। It's like different children from different countries and different states, they are performing together, যেটা এই বছর আমরা করতে পারছি না যেহেতু সবাই বাড়িতে, but in this platform they all are coming together and performing. So let's go and have a look. Very nice. जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनि वन्दित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती। নমস্কার, আমি তুষিত চ্যাটার্জি। আমি একটা কবিতা বলবো। কবিতার নাম বইছে রেখে। কবি রত্নেশ্বর হাজরা। আমি কি দুষ্টু নাকি? আমি তো মিষ্টি তোমার। পড়াতে দিই না ফাঁকি, খেলি তো যখন খেলার, তবু বই যায় যে ছিঁড়ে। বলো মা কি যে করি? আমি তো বই ছিঁড়ি না, আমি বই আস্তে ধরি। তবু নেই অনেক পাতা, ছিঁড়েছে ধারের সেলাই। মনে হয় কি জানো মা, বই ছেড়ে ঠিক দাদু ভাই। এই সেদিন দুপুর বেলা যেই গেছি দাদুর ঘরে, দেখি কি একলা এসে দাদু না কি সব পড়ে। হঠাৎই কোত্থেকে কি ছিঁড়ে একটা টুকরো নিয়ে একটা বই রাখলো পাশে, ভিতরে চিহ্ন দিয়ে। আমাকে দেখলো, তবু একটুও ভয় পেল না। এটা তো দুষ্টুমি, তাই না মা? ঠিক বলো না? দেখেছি কাল বিকেলে দাদু না আস্তে ধীরে বাবা নীল প্যাডের কাগজ গোটা দুই নিচ্ছে ছিঁড়ে। এবারে বুঝলে তো মা বাড়িতে বই ছেড়ে কে? আমি তো নিজের চোখে ফেলেছি 2 দিন দেখে। পাচ্ছি না বর্ণমালা, এবিসির চিহ্নও নাই। আমি তো বই ছিঁড়িনি মা, ছিঁড়েছে ঠিক দাদু ভাই। নমস্কার।
সরস্বতী বিদ্যাবতী তোমায় দিলাম খোলা চিঠি, একটু দয়া করো মাগো বুদ্ধি যেন হয়। এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। সরস্বতী বিদ্যাবতী তোমায় দিলাম খোলা চিঠি, একটু দয়া করো মাগো বুদ্ধি যেন হয়। এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। শুনলে তোমার দুঃখ হবে মাগো, কোন দেশেতে ধান বেশি হয় কোন দেশেতে গম, মনে আমার থাকে না যে কোথায় হনলুলু, ভূগোল দেখে তাই মনে হয় মুখ টিপ টিপ জম। দোষগুলো কার পরীক্ষাতে যদি লাগে ভয়, এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। সরস্বতী বিদ্যাবতী তোমায় দিলাম খোলা চিঠি, একটু দয়া করো মাগো বুদ্ধি যেন হয়। এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। সত্যি করে বলছি তোমায় মাগো, গুরু মশাই যখন তখন কানটা ধরেন এসে, বলেন পাজি হাডু ডুডু কেবল খেলা খেলা, অঙ্ক ভূগোল ইংরেজিতে গোল্লা খাবি শেষে। শুনলে তোমার দুঃখ হবে মাগো, অঙ্ক মাথায় ঢোকে না যে নতুন ধারা পাঠ, কিলো মিলো হেক্কা দেখা ধাক্কা খেয়ে শেষে, লিটার মিটার গ্রাম দিয়ে সব ধুলোয় কুপোকাঠ। ছোট্ট মাথায় কত ধরে তাই তো লাগে ভয়, এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। সরস্বতী বিদ্যাবতী তোমায় দিলাম খোলা চিঠি, একটু দয়া করো মাগো বুদ্ধি যেন হয়। এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়।
নমস্কার, আমি বিদ্যুৎ সরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশ্ন। মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল, সকাল থেকে পড়েছি মেলা, এখন আমি তোমার ঘরে বসে করবো শুধু পড়া পড়া খেলা। তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, না হয় জানো সত্যি হলো তাই। একদিনও কি দুপুর বেলা হলে বিকেল হলো মনে করতে নাই? আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে। সূর্য ডুবে গেছে মাঠের শেষে, দাদি বুড়ি চুবি ভয় নিয়ে শাক তুলেছে পুকুর ধারে এসে। আডার হলো মাদার গাছের তলা, কালি হয়ে এলো দিঘির জল। হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল। মনে কর না উচ্চ সাজের তারা, মনে কর না সন্ধ্যা হলো যেন। রাতের বেলা দুপুর যদি হয়, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন? নমস্কার। Good morning, I am Vidya Sarkar. I study in Delhi Public School, Howrah, India. Today, singing to Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी धनानी हरि, जगत जननी माता सरस्वती शारदा, देवी माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी धनानी हरि, जगत जननी सरस्वती शारदा, देवी माता सरस्वती शारदा। Saraswati
Hi, my name is Vishab and I am going to sing Vagyaman. Ni re ga ma pa ma ta ni sa sa ni da pa ma ga re sa. Vamarupa anuvagi akiya. Vamarupa anuvagi akiya. Shama badalamana havana madhuri. Muvata ati priya lake akiya. Vamarupa anuvagi akiya. Sundara padala madana sada shobha. Niwaka vasa pai. Vatna hari pala tavatana pave. Muvata ati priya lage akiya. Vamarupa anuvagi akiya. Vamarupa 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 anuvagi akiya. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि
सिद्धिर्भवतु मे सदा सुरासुरैः सेवित पादपङ्कज सुरासुरैः सेवित पादपङ्कज करेशराजित गमनीय पुस्तक वाणी मां पाहि की वाणी मां पाहि वाणी मां पाहि पुस्तक पाणि मां पाहि वाणी मां पाहि वीणा पाणि मां पाहि वाणी मां पाहि पन्नगवेणी मां पाहि আমার নাম শুভম আর আমার নাম রিও। আমরা আপনাদের সরস্বতী বিদ্যাপতি কবিতাটা শোনাবো। সরস্বতী বিদ্যাপতি তোমায় দিলাম খোলা চিঠি, একটু দয়া করো মাগো বুদ্ধি যেন হয়। এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। শুনলে তোমার দুঃখ হবে মাগো, কোন দেশেতে দান বেশি হয় কোন দেশেতে কম। মনে আমার থাকে না গো কোথায় হনুলুলু, ভূগোল দেখে তাই মনে হয় বুক টিপ টিপ জম। 10 ফলকার পরীক্ষাতে যদি লাগে ভয়, এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়। সত্যি করে বলছি তোমায় মাগো, গুরুমশাই যখন তখন খানটা ধরেন এসে বলেন ফাজি হাত ডুডুডু কেবল খেলা খেলা, অঙ্ক ভূগোল ইংরেজিতে গোল্লা পাবি শেষে। শুনলে তোমার দুঃখ হবে মাগো, অঙ্ক মাথায় ঢোকে না যে নতুন ধারা ফাট। কিলো মিলো হেক্টর ডেকার ধাক্কা খেয়ে শেষে। লিটার মিটার গ্রাম দিয়ে সব ধুলোয় খুপো খায়। ছোট্ট মাথায় ক্ষত ধরে তাই তো লাগে ভয়, এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে না। সরস্বতী বিদ্যাপতি তোমায় দিলাম খোলা চিঠি, একটু দয়া করো মাগো বুদ্ধি যেন হয়। এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে না।
সুকুমার রায়ের কবিতা বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই, বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই, চড়ি শখের বোটে। মাঝিরে কন বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে, চাঁদটা কেন বাড়ে কমে, জোয়ার কেন আসে। বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফেল ফেলিয়ে হাসে। বাবু বলে, সারা জনম মরলি রে তুই খাঁটি, জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি। খানিক বাদে কহেন বাবু, বলতো দেখি ভেবে, নদীর ধারা কেমনে আসে, পাহাড় হতে নেবে। বলতো কেন লবণ পোড়া, সাগর ভরা পানি। মাঝি সে কয়, আরে মশাই অত কি আর জানি। বাবু বলেন, এই বয়সে জানিস নেও তা কি, জীবনটা তোর নেহাত খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি। আবার ভেবে কহেন বাবু, বলতো রে বুড়ো, কেন এমন নীল দেখা যায় ওই আকাশের চূড়ো। বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন। বৃদ্ধ বলে, আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন। বাবু বলেন, বলবো কি আর বলবো তোরে কি তা, দেখছি এখন জীবনটা তোর 12 আনাই বৃথা। খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে। বাবু দেখেন নৌকো খানি ডুবলো বুঝি দুলে। মাঝিরে কন, এ কি আপদ, ওরে ও ভাই মাঝি, ডুবলো নাকি নৌকো এবার, মরবো নাকি আজি। মাঝি শোধায়, সাঁতার জানো, মাথা নাড়েন বাবু। মূর্খ মাঝি বলে, মশাই এখন কেন কাবু, বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে। তোমার দেখি জীবনখানা 16 আনাই মিছে। নমস্কার। তলে জলে বন তলে লাগলো যে দোল, ওরে গৃহবাসী দোলদার দোল, লাগলো যে দোল। তলে জলে বন তলে লাগলো যে দোল, দ্বার খোল দ্বার খোল। ওরে গৃহবাসী দোলদার দোল, লাগলো যে দোল। তলে জলে বন তলে লাগলো যে দোল, দ্বার খোল দ্বার খোল। লা 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 লা। রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে, রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে। রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে, রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে। নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল, দ্বার খোল দ্বার খোল। ওরে গৃহবাসী দোলদার দোল, লাগলো যে দোল। তলে জলে বন তলে লাগলো যে দোল, দ্বার খোল দ্বার খোল।
বেনু বন মরে দক্ষিণ বাতাসে প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে বেনু বন মরে দক্ষিণ বাতাসে প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে মৌমাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা মৌমাছি ফিরে যাচ্ছে ফুলের দক্ষিণা পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা মাধবী বিতানে বায়ু বন্দে বিবল তার কোল ওরে গৃহবাসী ফুলদার কোল লাগলো যে দোল তলে তলে বন তলে লাগলো যে দোল তার কোল ওরে গৃহবাসী ফুলদার কোল লাগলো যে দোল তলে তলে বন তলে লাগলো যে দোল তার কোল सरस सुपावन शक्ति है तेजोमयी अपार हे आनंद स्वरूपिणी मम हृदय कर उजियार। जय मां आराधन तेरा বুলবুল পাখি ময়নাটিয়ে আয়না জানা গান শুনিয়ে বুলবুল পাখি ময়নাটিয়ে আয়না জানা গান শুনিয়ে দুধুর গান নদীর গান দুধ ভাত দেব সন্দেশ মাখিয়ে বুলবুল পাখি ময়নাটিয়ে আয়না জানা গান শুনিয়ে ঝিলমিল ঝিলমিল ঝর্ণা যেথায় কুলকুল কুলকুল রোজ ঘুরে যায় ব্যঙ্গু মা ব্যঙ্গু গল্প শোনায় রাজা কুমার পক্ষীরা চলে যায় ভোরবেলা পাখনা মেরে দিয়ে তোরা এলি কি বললাম সেই দেশে বেরিয়ে বুলবুল পাখি ময়নাটিয়ে আয়না জানা গান শুনিয়ে পাত্র কবি সুকুমার শুনতে পেলাম পুস্তা গিয়ে তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে গঙ্গারামকে পাত্র পেলে জানতে চাও সে কেমন ছেলে মন্দ নয় সে পাত্র ভালো রং যদিও বেজায় কালো তার উপরে মুখের গঠন অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন বৃদ্ধে বুদ্ধি বলছি মশাই ধন্যি তার অর্থাবশে 19 বার ম্যাট্রিক এসে খায়ল হয়ে থামলো শেষে বিষয় আশয় করিতে যায় কষ্টে শিস্তে দিন চলে যায় মানুষ তো নয় ভাইগুলো তার একটা পাগল একটা গোয়াল আরেকটি সে তৈরি ছেলে জানুক করে গেছেন জেলে করিস ধতি তবলা বাজায় চাটেরা দলে 5 টাকা পায় গঙ্গারা তো সে কেবল ভোগে
देवी सरस्वती देवी देवी सरस्वती देवी देवी सरस्वती देवी देवी सरस्वती देवी देवी सरस्वती भवानी देवी सरस्वती भवानी विश्वजननी परम विद्या प्रदायिनी विश्वजननी परम विद्या प्रदायिनी देवी सरस्वती भवानी देवी सरस्वती भवानी या कुंदहीन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीण वरदंड मंडित करा या श्वेता पद्मासना वेद वेदांत तंत्र मंत्र अंतना पावत वेद वेदांत तंत्र मंत्र अंतना पावत पूजत वो ही श्री चरण सुर नर मुनि देवी सरस्वती देवी देवी सरस्वती देवी देवी सरस्वती देवी देवी सरस्वती देवी Hi everybody, happy Saraswati Puja. Today I'm going to sing 2 songs on Saraswati Mata. Ya kundendu tushar har dhavala Ya shubhravastavrita Ya veena vadadanda manditakara Ya shveta padmasana Ya brahmastuta shankara prapatibhi Deve sada pushita Samabhatu Saraswati Bhagavati Nishesha Jatyapaha Sharade Sharade Vinavani Sharade 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 Vinavani Sharade 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 Pustaka Pani Sharade 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 Pustaka Pani Sharade 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 Manju Bhashini Sharade 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 Mangaladayini Sharade 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 Mangaladayini Sharade 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 Vinavani Sharade Vinavani Sharade Vinavani Sharade নমস্কার সুকুমার রয় আবোল তাবোল আয়রে ভোলা খেয়াল খোলা স্বপন দোলা নাচে আয় আয়রে পাগল আবোল তাবোল মত্ত মাদল বাজে আয় আয় যেখানে খ্যাপার গানে নাইকো মানে নাইকো সুর আয় যেথায় উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন সুদূর আয় খ্যাপা মন ঘুরছে বাজার রাগে নাচন দিন দিন আয় বেয়ারা সৃষ্টি ছাড়া নিয়ম হারা হিসাববিন আজগু বিচার বেঠিক বেজার মাদ্দি মাতাল রঙ্গেতে আয়রে তবে ভুলের ভবে অসম্ভবে ছন্দেতে ফাগুন
আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আমার আপন হারা প্রাণ আমার পাগল ছেঁড়া প্রাণ তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান তোমার অসুখে হিংসুখে অলক্ষ রং লাগলো আমার কারণের সুখে তোমার অসুখে হিংসুখে অলক্ষ রং লাগলো আমার কারণের সুখে তোমার ঝড়ের দোলে নরমলিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান তোমার ঝড়ের দোলে নরমলিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায় রূপসাগরের পারের পানে উদাসী বন্ধায় পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায় রূপসাগরের পারের পানে উদাসী বন্ধায় তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙিন স্বপন মাখা তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখে রঙিন স্বপন মাখা তোমার চাঁদের আলোয় আমার দুঃখ সুখে সকল অবসান তোমার চাঁদের আলোয় আমার দুঃখ সুখে সকল অবসান তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আমার আপন হারা প্রাণ আমার পাগল ছেঁড়া প্রাণ তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে 1824, the year when Ludwig van Beethoven included Ode to Joy in his Ninth Symphony. The incredible composition has remained one of the best notes for celebration of humanity on this planet. It was played on the day of the fall of Berlin Wall. Chinese students broadcast it from Tiananmen Square. In Chile, the demonstrators sang it for the end of dictatorship. Today, it's the anthem of European Union. I play this for the triumph of humanity over COVID-19. My well wishes for Delhi Public School Howrah, my first goal.
पद्मासना या ब्रह्माच्युता शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पारन्तु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव पित्र्या द्रविणं तमेव शर्भं मम देव Happy Saraswati Puja! Mayeshaya Purushotsot Payamot Tismorti Korni Namo Tismorti Korni Namo Tismorti Koshoti Pediboti Tomadia Koyatiti Ektudora Koyomago Muti Jano Hon Atap Kota Yiti Tomar Nice Koino সরস্বতী বিদ্যাপতি তোমার দিলাম খোলা চিঠি একটু দয়া করো মাগো কোথায় জানো এসব কথা বলছি তোমায় নালিশ করে নয় এসব কথা বলছি তোমায় নালিশ করে নয় সরস্বতী বিদ্যাপতি তোমার দিলাম খোলা চিঠি তোমার প্রেমটা আমায় জানো কদের লাগে সোজা হাসি যেন পেপের ছবি কমল পড়ে তোমার প্রেমটা আমায় জানো কদের লাগে সোজা হাসি যেন পেপের ছবি কমল পড়ে কঠিন কঠিন প্রশ্ন দেখে পিড়িটা চমকায় এসব কথা বলছি তোমায় নালিশ করে নয় এসব কথা বলছি তোমায় নালিশ করে কোলে রোদ এসেছে বাদল গেছে টুটি আহা হা হা মেঘের কোলে রোদ এসেছে বাদল গেছে টুটি আহা হা আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি আহা হা মেঘের কোলে রোদ এসেছে বাদল গেছে টুটি আহা হা কি করি আজ ভেবে না পাই কোথায় কোন বনে যায় কি করি আজ ভেবে না পাই কোথায় কোন বনে যায় কোন মাটি যে ছুটে বেড়ায় সকলে ছিলে জুটি আহা হা মেঘের কোলে রোদ এসেছে বাদল গেছে টুটি আহা হা কিয়া পাতার নৌকো করে সাজিয়ে দেব ফুলে তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে তুলে তুলে কিয়া পাতার নৌকো করে সাজিয়ে দেব ফুলে তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব চলবে তুলে তুলে রাখাল ছেলের সঙ্গে থেন চড়াবো আজ বাজিয়ে পেনু রাখাল ছেলের সঙ্গে থেন চড়াবো আজ বাজিয়ে পেনু মাখবো গায়ে ফুলের রানু চাপার বনে লুটি আহা হা মেঘের কোলে রোদ এসেছে
বাদল গেছে টুটি আহা হা 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 আহা হা 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 আহা হা 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 Wow, what an incredible performances. Everybody was so good. এত ভালো লাগলো ওদের, ইনফ্যাক্ট আমারই নাচতে ইচ্ছা করছিল ওদের সাথে। কত সুন্দর সুন্দর গান, নাচ, কবিতা, মানে মন ভরে গেল বাড়ি বসে এই সব পারফরমেন্সেস দেখে, তাই না নবনীতা? অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি, একদম ঠিক বলেছো। একদম সেই ছোটবেলায় মানে একদম ছোট বয়সের স্কুলে যেরকম ভাবে স্কুলে স্টেজে উঠে নাচ গান করা হতো, আর তুমি তো আরো বেশি অর্চিতা, ইউ হ্যাভ বিন সো মাচ ইনভলভড ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড টিল ইয়োর adolescent and then in the adulthood as well. তুমি আমাদের হোম টাউনে জামশেদপুরে, কলকাতায়, মুম্বাইয়ে কত জায়গায় কত পারফর্ম করেছো। So I'm sure you have got lots of experience and lots of stories around Saraswati Puja time and other Puja time to share with us. So do you like to share something on that note? স্টোরিজ তো অনেক আছে, মানে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম পারফরমেন্স করতে যাওয়া থেকে নিয়ে অন স্টেজ, ব্যাক স্টেজ প্রচুর স্টোরি আছে। কিন্তু এখন যেটা আমার মনে পড়ছে সেটা একটা খুব মজাদার গল্প। যখন আমরা তখন ছোট ছিলাম, আমাদের মানে দিদিরা, কিছু বড় দিদিরা, তাদের পারফরমেন্স আমরা ছোট ছোট এমনি নর্মাল ডান্স টান্স করি। তো ওই সময় কি হতো, 7, 8, 9-এও মানে হঠাৎ করে কেউ একজন ন্যাড়া হয়ে যেত আর কি। তখন আমার বাচ্চাদের এত কনসিয়াস ছিল না তারা, মা বাবা গরম করলে চুল কাটিয়ে দিত। তো আমরা একটা ডান্স ড্রামা করছিলাম পাশানি, যেখানে ওই রানী থাকবে, সে তার একটা হার, একটা সিন আছে, হারটা খুলে দিয়ে দেবে একজন ভিখারিকে, তারপরে তাকে চোর চোর বলে অপবাদ দেবে। তো যখন ওই সিনটা হচ্ছে, আমরা তখন গ্রুপ ডান্স, মানে বাচ্চারা তো পাশে নানান রকম করছি নাচটার, আর ওই সময় তারা ওই রানী আর কি মালাটা খুলে দেবে। তো অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, কিছুদিন মানে ঠিক প্রোগ্রামে 2 দিন আগে দেখি যে ওই মেইন ক্যারেক্টারটা করছে, একটু বড়, খুব বড় মেয়ে ছিল না, সেই দিদি চুল কেটে চলে এসেছে, মানে পুরো ন্যাড়া হয়ে চলে এসেছে। তো তখন তাকে কোনোভাবে ম্যানেজ করতে একটা উইগ পরানো হয়েছে, উন্নি ঠুন্নি দিয়ে মেকআপ করা হয়েছে। এবার হঠাৎ ওই সিনটা হচ্ছে, সিরিয়াস গান টান সব চলছে, হঠাৎ দেখে অডিয়েন্স ভীষণ হেসে যাচ্ছে, মানে ওটা তো ঘরোয়া প্রোগ্রাম, সেরকম মেয়ে ছিল না, খুব হেসে যাচ্ছে, খুব হেসে যাচ্ছে। আমরাও করছি না, আমরা তো ভীষণ এনগ্রস হয়ে নিজেদের ডান্স আর নিজেদের পার্টটা করছি। তো হাসির আওয়াজ শুনে এদিক ওদিক তাকিয়ে পরে দেখে রানী যখন মালাটা খুলছে, সে তার উইগ খুলে দিয়েছে, তো পুরো সেজে গুজে একজন ন্যাড়া মাথায় একজন রানী দাঁড়িয়ে আছে আর কি স্টেজে। সেইটা একটা খুব, মানে সবসময় আমার মনে পড়ে এই গল্পটা, যখনই কেউ এখানে নানান জায়গায় পারফর্ম করি, তো নানান মজাদার গল্পের সাথে এই গল্পটা আমার মনে হলো ছোটবেলার, যেহেতু এখানে সব বাচ্চারা অনেক রকম পারফর্ম করছে, সেইটা দেখে আমার এই কথাটা খুব মনে পড়লো, তো আমি এই গল্পটা শেয়ার করলাম। এটা একটা ভীষণ মজা, আমার সবসময় মনে থাকে এই গল্পটা, কি অবস্থা ভাবো। তো খুব ভালো লাগলো, বাচ্চাদের সবাই পারফরমেন্স গুলো এত সুন্দর, ভীষণ ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ। আমরা দেখলাম অ্যামেজিং, সত্যি এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আমরা সবচেয়ে, আমার কাছে এখানে সবচেয়ে সুন্দর লাগলো ব্যাপারটা, ইন্ডিয়ার বাচ্চারা তো আছেই, কিন্তু ইউকে, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়ার বাচ্চারা এত সুন্দর বাংলায় এফর্ট দিয়ে করেছে। আমরা যে সেই বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, সেটা দেখা যাচ্ছে প্রতিদেশেই প্রতিটা মা বাবা তার তার মতো করে চেষ্টা করছে, আর আশা করি এটা বেঁচে থাকবে এইভাবে। পার্টিকুলারলি সরস্বতী পুজো, দুর্গাপুজো, এইটাই তো প্ল্যাটফর্ম আমাদের নিজের ভাষার জিনিসগুলো করার। তো দ্যাট ওয়াজ ভেরি amazing and wonderful for me that children performing in the mother tongue in their own language. So that was really, and such little children, and ekdom accent ni pronunciation eto clear, it's a effortless performance, really nice, really nice. Very true. And even for Indian dance টাও সবাই মিলে যেভাবে করেছে, everybody was dancing Indian classical
or Bangla Tagore, Rabindra Nritya. So that is also amazing, wonderful performance. খুব ভালো লাগলো. Very nice. Yeah, absolutely. So Saraswati Puja comes with like how we started. We do pandal hopping. Then we of course Hathe Khori, we do the Vidya-arambha, ছোট বাচ্চাদের Vidya-arambha হয়, Hathe Khori দেখি আমরা, তারপরে ভোগ খাওয়া, we have seen all that in pandal hopping, and then little girls and boys in dhoti and sari etc. Then ends with the performance. Basically the performance afternoon or the evening we see a series of performance, but in between there is something which is very much with Saraswati Puja, which is boshe aaka, which is the drawing competition. It is shop everywhere, wherever I have seen in India, even in here, wherever is Saraswati Puja, there will be a drawing competition. So of course, we cannot not just do that. So in virtual platform, we have done the similar concept, similar drawing competition. But in Prayash Community Learning, it's nothing. When we say we actually mean our children or the young leaders, and that is the concept of Prayash Community Learning. I mean, today the show that you are seeing, the amazing support from the young children or the young leaders of Prayash Community Learning has got the backdrop that you don't even see. That's amazing. You know, the technical support, they are technologically lot more advanced than us actually. So the same way, our drawing competition actually organized by our robotics or the coding young leader, Rohit. Rohit is a year 12 student, and the more I praise, it's less. Many of you would have seen Rohit in different art shows. So he has made the flyer. The concept was his, and then he has put different categories very thoughtfully. He has collected, he has liaised with the parent, he has done the judging, he has put the entire video together. So from the scratch to the end, it's all the credit goes to our young leader Rohit. So we're presenting, we're showcasing the talents of young children through our young leader Rohit. So let's have a look.
Wow. Amazing, amazing. It's so nice to see how wonderfully they all have actually drawn and they have expressed their imagination, their creativity. Wonderful. Very nice. Awesome. And as you said, special thanks to Rohit. Very well done, Rohit. Amazing job. Absolutely, 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 and such a brilliant judging as well, and putting them all together and showcasing, really amazing. Rohit is, by the way, known as Ishan as well, because I saw at the end of the video that came as Ishan Sarkar, so we call him Rohit. Yeah, so that was amazing, amazing. That's true. And with this drawing, I was thinking, Nobonita, that we are so privileged that we can sit at home and we can watch all these programs. Our children are also so very privileged that they can participate, even from different countries. They can participate, and they are doing they're following their passion, and they're doing so many things. But everyone is not as privileged as us, right? So what is your opinion? What do you think? I think this is how we share, we tell our children to share, and then it comes joy of giving. So if you can, we have introduced it when we were doing our Christmas celebration, Joy of Giving, the unique piggy bank project. So Nobonita, if you can tell us more about that piggy bank project, please. Absolutely. I mean, as the joy of giving itself literally says, that it means when you see, by giving something, you see the smile in others' face, and that is amazing. You cannot express in words that. So we wanted to inculcate that within our young children. The children here in India already from school, they are involved in different charities, but the idea was we will try to put some sort of contribution every month to the charities back in India. And the charities, those are very close to our children, the children's causes particularly. So that's when the piggy bank project come in. Most children has got their mini piggy banks. So we encourage every children to come forward and donate a little bit from their piggy bank every month. That could be £1 or 100 rupees, or it could be 50p or 30p, but whatever it is, you donate and you feel that pride. You feel that you are a part of that, making difference to someone else's lives, and collectively, hopefully, we can make some difference. And that was the idea of this piggy bank project. So we have, like you said already, we have introduced that into Christmas. We have done the Sankranti show, and that's where we repeatedly said that Sankranti is the time of donation. So why not donate to these children of Calcutta Rescue? This time we're working with Calcutta Rescue, and we're going to see more details about the fantastic work Calcutta Rescue is doing and how we are connected. And then in Saraswati Puja, of course, with any Pujo, and Ma Saraswati being the goddess of education, we always donate for the blessing. So what we suggested, yes, you are donating to Ma Saraswati, but what about those Saraswatis in the streets of Kolkata? So why don't we put whatever little amount towards those enhancement or educating those children in the streets of Calcutta? So I would not, do any further delay. We'll take you to the joy of giving, how Proyas community learning and the children are involved in that, how they are connected, and how that will be encouraged, and hopefully more and more children will come forward. So let's watch the video now. Sure. Giving means time or money. I'm here to talk about the joy you get by seeing the happiness in others' faces by giving something. Let me start with a picture. On one side, you can see the time that the children of Proyas Community Learning have given to the children of Calcutta Rescue by doing their Saturday sessions. On the other side, there's money. That is fundraising for what we are doing for the children of Calcutta Rescue for their basic needs like food, clean water, clothes, medical checkup, and education. হ্যালো সবাই, আমি রোহিত। খুব ভালো লাগছে তোমাদেরকে ম্যাজিক শেখাতে। हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते कुछ भी करते वार्म अप की तरह नहीं करना, अदरवाइज वी कैन गेट क्रैम्प, हमें
लेकिन पहले हम एक जैसे एक ब्यूटीफुल फ्लावर जैसा डेकोरेशन बनाते हैं, ठीक है, एक विंड चाइम जैसे। तो सबके पास है आपका एक कार्टन। जो एक चेरी ब्लॉसम ट्री है और साइड में बॉर्डर से स्टिक या फिर कोई भी पुराना कार्ड on debunking medical myths, and I'll end tomorrow. ভালো বেশ কয়েক সপ্তাহ গেল, খুব ভালো লাগলো আর বাচ্চারা তো ভীষণ এনজয় করেছে। আমি জানি যে আজকের পর থেকে আমাকে সমানে বলবে যে ম্যাম আবার নেক্সট কবে হবে, নেক্সট কবে হবে, কিন্তু একটু এবার মন দিয়ে পড়াশোনা করো, তারপর ব্রেকে তো অবশ্যই আমরা সবাই আবার কিছু মজাদার সেশনস নিয়ে আসবো। আমি পার্সোনালি ডান্স অ্যান্ড ড্রামার সেশনস গুলোকে খুব এনজয় করেছি, খুব রিল্যাক্সিং একটা সময় কাটাতাম, এই সময়টা খুব ভালো লাগতো, খুব ভালো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। On this occasion of Saraswati Puja, when we all donate to the goddess Saraswati for blessings, we would like to donate to the children of Calcutta Rescue so every Saraswati in the streets of Kolkata can get an education. £2 can get them their school shoes. That's just 200 rupees. £3 can get them their school bag and their much needed data for their online education. That's just 300 rupees. I have donated those Saraswatis from my little piggy bank. Let's find out more about it. Let's see how the children of Proyas Community Learning are connected with the children of Calcutta Rescue. I'm very glad to donate my money to the Kolkata Rescue team. I'm very thankful to the Proyas community for making this opportunity happen. Thank you. Hi, my name is Ruhi and I live in Biggleswade and study in Year 4. I have donated to Kolkata Rescue because every child should have a good education, clean water and healthy food. I hope this small contribution will help to put smiles on these children's faces. Hi, I donated to Kolkata Rescue charity because I believe that all children should have access to proper education, pure clean water, and nutritious food. Without all these things, life for these children will become extremely difficult. Hi everyone, I'm Tinashree from the UK. I'd just like to say I'm immensely grateful to be able to participate in helping the children of Kolkata Rescue. It is wonderful to be able to help the charity, and I'd like to thank them for giving me an opportunity to do so. I believe that everyone should have simple access to basic necessities such as clean water, nutritious food, a basic education, and a safe place to call home. I hope that all our donations give these individuals a better and happier life. Thank you. Hello everyone, I'm Aneh from Hills Road Sixth Form College in the UK. I would just like to say that I'm incredibly pleased to be part of such a just cause for the children of Calcutta Rescue. It is wonderful to be able to help the charity, and I would like to thank them for giving me the opportunity to do so. I hope that our donations go a long way, and thank you very much to everyone who has helped to donate. Hello,
This is Arpan from India, and I hope you all are doing well and are in great health. I'm extremely honored and pleased to be a part of this noble cause for the children of Calcutta Rescue. I'm happy that our donations will go a long way to help them whenever they are in need. I'm grateful. I'm happy to be part of the Piggy Bank project to help the children of Calcutta Rescue. It was a joy to give from my piggy bank. I am glad that I have given some money from my piggy bank, as giving to the most needy, like the children of Calcutta Rescue, is truly a joy. It's hard to believe that every penny makes such a big difference in another child's life. Please help us raise funds so every child could get an education in the streets of Kolkata. Please read the story in the link below so you can choose any or many items to donate. Let's do the good deeds together. Let's bring some joy, happiness, laughter, and hope. Let's start giving. Feel the joy of giving. We make a life by what we give. Here's to the joy of giving and the season that's as beautiful as is meaningful. Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant. To ease another's heartache is to forget one's own. No one has ever become poor through. Amazing, absolutely. And this is only the beginning. This was our time. When I say our, we as an adult, I was connecting with the many thanks to, first of all, Suchandra and Ananya, who were looking after those children actually at the very, very ground there. So the connection that we have established, we would continue that. And of course, Arshita was looking after to the creative side of how the sessions will be from India. So many thanks to you, Arshita. And together, hopefully we can make some difference. So when you say this is Prash Community Learning Children and the young leaders are regularly doing sessions for the children here in UK. So we have got sessions for maths, English, science for juniors and seniors. We have got Rohit's coding sessions, which are very popular now. And we will continue to get connected with Calcutta Rescue and other organizations, those who work for the children. So that is, like we say, this is only the beginning, and we will see you again. We will see them all again. So we are supposed to have Nirmallo from Calcutta Rescue here. So we are waiting for Nirmallo. And before that, let me have a look. I think there is some difficulties until Nirmallo is coming. Nirmallo is the trustee of the Calcutta Rescue Partnership here in UK, and who was supposed to join in here with us. So there must be some. I could see Nirmallo. Nirmallo, welcome. Welcome. Hi. Nirmallo. Can you hear us? Can you hear us? I can hear you. Can you hear me? Yeah, we can hear you. So let me introduce to Nirmallo again. Nirmallo is the trustee of the Calcutta Rescue Project here in UK. And he's been involved with the charity for some time now. And he can tell us more about the great work that he's doing and Calcutta Rescue is doing. So over to you, Nirmallo. Yeah, I think today is not about me, Shelly. First of all, nice to see you. And hi, Archita. I have been watching the program for the last, I think it's more than 2 hours now, and I have now caught up with Saraswati Puja across all over UK,
then was off to Basel, Switzerland, and then India, in Kolkata, Mumbai, Jodhpur, Siliguri, Jamshedpur, and all the other places. Thanks for organizing such a wonderful program, and then all the performances, by all the kids. I mean, singing, dancing, recitals, playing the piano, playing the guitar. Very well done, everybody. So once again, Shelly or Chita, thanks for organizing such a beautiful program. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Glad that you are enjoying. That was the purpose, that this time we are sticking home, particularly in Nirmala. We know here how difficult situation here in UK. We are completely housebound. So that gave us an opportunity to be slightly creative and just try to connect with the other parts of the world. If it was a normal situation, perhaps we would never thought of that. So we have taken the advantage of the adverse situation and we have made the connection and tried to, and that was a pleasure for us to witness all that and showcase this, actually. So glad that you enjoyed that. No, definitely, and coming to Joy of Giving, or the piggy bank project. Now, when I was a child, I had a piggy bank, and I think most of us, I would say that the privileged lot, we all had a piggy bank. But what Proyas and the young leaders or the kids of Proyas have done, they've added a new dimension to the piggy bank, which is Joy of Giving. I mean, the basic philosophy of life teaches us to be kind, compassionate, help each other out, help others in need. And what the kids or the young leaders of Proyas have done, they have started very early on this, and that's a great achievement, I would say, Sherry, because at the end of the day, I mean, it's always good to understand, the kind of privilege we have and the kind of privilege which others don't have. I mean the most basic needs, around living and rather, having access to the basic amenities of life. So on that note, I can simply say, the young leaders of Proyas or the kids of Proyas, you are an inspiration, and you're going to inspire the other kids across your communities. Anybody who is watching this show, to join, to join this Joy of Giving bandwagon. And thank you very much, Proyas, kids of Proyas. And this thanks is actually on behalf of everyone at Calcutta Rescue. You are angels, okay? You are the angels, and I would say you are the young ambassadors of Calcutta Rescue. And I can safely add that the future is in safe hands because of people like you. Kindness and compassion is going to live. It's going to thrive. It's going to survive. Thank you again. Absolutely, very well said, Nirmala. Thank you so much for your kind words. And to be fair, we wanted to do. We all come from India. We always thought about doing some work at the very ground, and at this situation, it was not getting possible. So that is how it started. That how could you do online and help, and how could you involve our children? But the entire concept has actually become very much useful and very much, energizing and enthusiastic for our children as well. They can see, actually, they can connect with these children and see how the other side of the world actually is. Not that something seeing in the TV, is actually on the online platform, interacting with those children every Saturday and seeing their surrounding, still seeing the smile in their faces, still seeing the same positivity, if not more, and the more and more enthusiasm. Bonding. There was a bonding. We had a bonding with the children of Kolkata Rescue, and we actually, they were every Sunday, and we were now after the last session when we had, after that we started missing that 1 hour which we were spending with the children of Kolkata Rescue. So it is actually our pleasure, and we are privileged that we could do something, and we are in a part of this very good thing which Calcutta Rescue are doing there. It's a really well done, and really appreciate all the good work which Calcutta Rescue is doing, and it's our honor to be a part of this entire journey. Right? No, thank you very much for saying this. And what I would suggest is, when you're in Kolkata next, just if you have time, try to visit the clinics and schools. That will even give you a better picture of all the work that is happening. And that's how I got involved initially. I mean,
3 years back, after I started joining the meetings here, when I went to Kolkata next, I did visit all the schools and the clinics, and that actually kind of motivated me, or rather inspired me to kind of start really getting involved in a much better way. Because what I saw there, like people doing all this great work, in the schools, in the clinics, in the handicraft department, and everybody had a smile on their face. Because everyone back in Kolkata working for Calcutta Rescue thinks they are making a difference to people's lives, and that's the most important thing. That gives them a satisfaction, a kind of a job satisfaction, which is very difficult to find. In the environment I am in, we are never happy. So yeah. No, absolutely. Very well said. And that is what we were saying on our last session. The kids were, so it was an emotional session altogether. The kids of the Calcutta Rescue was very emotional. So are we. And we were saying that we are going to miss you more than you do. So next, absolutely, whenever any of us will make visit to, we will make time. And at least in my bucket list that is there, I have to go and actually physically work with them. And I'm sure, Ruchita, you feel the same. And many of our young leaders feel the same. And now we don't have to tell these children. They know who are the children of Calcutta Rescue, what they're doing, and every time you have to do this for Calcutta Rescue. Like the fundraising link that we created, they are adding story for Sankranti, they are adding story for Saraswati Puja, they're writing up and they're sharing with their school, their friends and family, and they are doing their sort of a fundraising. And that's what you suggested as well, Nirmala. Eventually they will be the young ambassadors, yes. Right? And it's in their good hands that they will take it forward. Hopefully they have started a lot earlier than what we did. That is what you said, actually. Yeah. So hopefully this way we can make difference. So yes, we do encourage more and more children to come forward, either giving by their time or little money into this piggy bank project, and every little help, you don't have to sacrifice much for that, like a pound or 50p every month. That makes a big difference to those children. And the great work that Nirmalu and the entire team of Calcutta Rescue is doing, Taposh, Shivani, and Ananya, Suchandra, and even the other team of Calcutta Rescue is doing. So that's going to be much more beneficial for the humankind. So thank you very much. Thank you. Thank you, Shelly. Thank you, Archita. Thank you. Thank you for your time, Nirmala. Thank you for joining in. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, so we are coming to the end of the show now, and the show cannot end with a series of thank yous, So the first thank you goes to you, Archita. You being the creative head, so many ideas comes from you. So starting from the editing and then the putting, how the compiling, everything goes to you, and you work day in, day out. And you live in Mumbai, so you have to work as per the UK timeline, which means you are actually technically up every night when the compilation is happening and uploading, downloading bigger files. So it's many thanks to you, and you have been doing that since the beginning of Prash Community Learning. So thank you so much for everything. And the next thank you obviously. I'm glad that I'm a part of this initiative. There's so many unique ideas are coming up, and we also have in the future we want to start a few different things. And thanks to you, Nobunita, for this initiative, and I'm really glad to be a part of this Prash Community Learning. And whatever I'm doing, like editing this performances, so you can imagine when you are watching it just for an hour, you enjoy it. So for me it's like a bonus, while editing I'm watching again and again and I'm enjoying all the performances and all the puja, parikrama and all. So it's really pleasure. I enjoy it thoroughly whenever I'm doing editing. Why I'm doing? Because I'm enjoying it, and that's the passion, you can say. So thanks to you, that because of you I'm in this community, a part of this community, and I'm really glad. And well done, and thanks to you, and you are doing an amazing job. So hats off. Thank you. That's very kind of you, kind words, Archita. And of course, the next thanks goes to all these friends, family, all the parents of the Prash Community Learning. They have been sending amazing videos, the friends, and the communities. We have got different communities. They have sent beautiful videos, and they have connected with other communities and sent. So it's like a circular, it's a spiral thing. It's a chain, it's a chain which we are connected with each other. And there's a chain, and I really, everyone who is collecting videos and spreading this word,
So they all are doing very good, and we are connected with each other. So thanks to each and everyone who are actively or directly or indirectly a part of this entire journey. Absolutely, absolutely. And the next thank obviously to our young leader and the children, our own families and the children. So we can imagine the amount of work we do outside our working time and family time. This is not possible without the support from our family. Simply not possible. So all our parents, our husbands, and our friends and family, those we are living with. So many thanks to them and our children and our young leaders like Rohit. He has been up till 3 o'clock at night and doing the editing the video. Then last night, like Sheena has to be up in 3 a.m. and edit the videos. Then Yana is your, Archita, anytime you are stuck with any technology, Yana is there. So that's what I was saying. These children are even advanced technologically than us, which is big strength on us. So we are building strength by strength. We are using their strength, and that is again, concluding or fulfilling the purpose of the Proyas community learning is that the younger children are transferring their knowledge, and they are enlightening and enhancing others by that. So whatever you see is the contribution from the young leaders or young children are obviously involved in there, and of course the support of everyone and the friends or family. Many thanks to the viewers as well. Thank you very much. Of course, so we work hard to entertain you, to enlighten you, and you are viewing, you are watching them, you're spreading the good words. So please do stay with us. Please do support and continue doing that, the work that we are doing. So Archita, anything you wanted to add on? No, I think it's 11 in India, so it's time to say goodbye and see you next time. Thank you so much, everyone. Thank you, all the parents, all the kids and families and friends, everyone. Thank you so much. Thanks to you, Nabonita, and Shoykot as well, who is giving us IT support right now. Thank you so much. So thank you very much. Thank you to all viewers, and namaskar. Hopefully you all enjoyed the Puja Parikrama, the performance, the joy of giving. Please do encourage your children to take part in the piggy bank project, and please spread the good word. Stay with us, and thank you very much, and bye-bye for this time. See you soon.